su'aasha ugu badan oo nalaweydiyo ama su'aalaha ugu badan oo Monday markaan ganacsi ka hadlayna nalaweydiyo waxa waaye aniga lacag ma haysto ama meel shaqo ma joogo maxaan u baahnahay inaan sameeyo dadka advice kan siino ama mentorship kan siino oo dhaqaalaha ku bixiya waxa aan sameeyno advice kan siino oo free ah ku siina si fiican dhagaaga u fur aad baad ugu mahadsan tahay daawashada message-kan aad daawatay bilowgiisa waxaan ka codsanayaa inaad dhameystirato haddii uu adiga ku caawiyana aad gaarsiisa dadka kale sidoo u caawiyo subscribe our channel-keena si aan u noqono ummad baraarugsan una baraarujisa bulshadeeda السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤال ugu badan oo nalaweydiyo ama su'aalaha ugu badan oo Monday markaan ganacsi ka hadlayna nalaweydiyo waxa waaye aniga lacag ma haysto ama meel shaqo ma joogo maxaan u baahnahay inaan sameeyo waxaan rabaa inaan ku siiyo haddaad dhaqaale haysato iyo haddaadan dhaqaale haysanin ee naftaada kaliya aad haysato iyo haddii aadan naftaada haysaninba oo maybe aad cid kale ama meel kale mashquul ku tahay oo adiga dan kuugu jirin sida videoganagii aan ka hadalnay maalinkii dhaweyto isticmaalka kaniiniga xanuun baabiyaha ama entertainmentiga dadka slave-ka u ah ama banooni ha ahaato ama movie ahaato haddaa tahay waxaan ku siinaa haddii rabbi raalli ka dhigo wax ku anfaca oo ku wanaagsan inaad samayso dadka advice kan siino ama mentorship kan siino oo dhaqaalaha ku bixiya waxa aan sameeyno advice ka aan siino oo free ah ku siina si fiican dhagaaga u fur dhagaaga maanta si fiican u fur waxaa jira adiga iyo waxaa jira toolkaaga isticmaasho tusaale ahaan gaarigaagu adiga ma aha laakiin wuxuu ku sahlaa A to B inuu space ka qaado inuu meel ka qaado inuu meel ku geeyo waa tool waaye dharkaagu waa xirashadiisu ama huwashadiisu waxa ay ku tahay haboonaan ama qarsiina cawro ku yahay laakiin adi dharkaaga ma tiid toolka aad isticmaalayso dhaqaale inuu noqdo oo only dhaqaale kaliya aad u aragto noloshu that's not right toolkaagu wuu ku sahli karaa journey-ga ama wadada uu ku sahli karaa laakiin waxa ka muhiimsan cidda toolka haysata ama cidda haysata isticmaalka gaariga iyo dhaqaalaha ka muhiimsan dadka haysta dhaqaalaha this is waxaan u sheegno oo adiga freega ku ah put your dhaqaale on the side dhaqaalahaaga geesgee marka dhaqaalahaaga geesgeyso waxaad isweydiisaa what aad adiga ku fiican tahay oo ay noloshaadu qiimo ku leedahay purpose noloshaada am xawaay what is your purpose dadka inta badan af Soomaaliga purpose waxa lagu dhahaa waxa lagu abuuray ama aad ku haboontahay san rajeerayo dadka inta badan arintaas kuma qiimeeyaan dadka inta badan waxay qiimeeyaan maxaan energy u hayaa maxaan dabagalaa maxaan ku faraxsanahay inaan sameeyo oo passions ka leeyahay sometimes waxyaabaha ku energize gareeya ama passion-ka aad u hayso inaysan dan kuugu jirin baa laga yaabaa maybe inaad TikTok at maaragtay maanta dhan ku jirto ama laga yaabo inaad wax qaldan ka sameynayso oo aad passion ka tahay oo aad ku faraxsan tahay laakiin mustaqbalkaaga iyo future-kaaga iyo aakhiradaada muu fiicanta inaad movie fiirsato future-kaaga iyo aakhiradaada muu fiicanta number 1 marka passion ha isweydiinin maxaan sameeyaa oo aan excited ka ahay energy geliya waxaad isweydiisaa noloshaydu inta toolka iyo xagga toolka haday dhaqaale tahay haday gaari tahay hadii dhar fiican oo la xirta tahay haday meel fiican oo la aaday tahay xagga idig naftaydu you and me maxaan ku haboonahay oo adduunkeena iyo aakhiradeena noo wanaagsan haddii aadan fahmin let me giving you something oo wadahaaga geli karan maalin dhawta video kaga hadlay oo dhowr boqol oo kun oo qof ay fiirsatay markii qabriga lagu geeyo maxaad jeclaan lahayd noloshaada inay qiimo ku lahaato purpose ku aad that is your purpose number 1 purpose-kaagaas laga rabaa inaad ka soo dhax saarto waxaad ku fiican tahay si uga soo dhax saari kartaa courses-ka aan sameeyno ama mastermind class-ka aan sameeyno waxaan isticmaalnaa wax la yiraahdo raising the bar qofka inuu raise gareeyo ama kor u qaado baarkaysa inuu kor u qaado maskaxdiisa iyo qalbigiisa iyo noloshiisa inuu kor u qaado on bar waxaan u isticmaalnaa BAR number 1 waa midda ugu challenge badan waa belief waay maxaa inaad naftaada belief garayso ku diidan maxaa ka hortaagan remember this waa easy inaan cid kala farta ku taagno waa easy in aanu madadaalo ku daalno waa easy inaan kelino xanuun baabiya ama entertainment isticmaalo laakiin waxaad isweydiisaa waxa meesha aad joogto kugu hayaa maxay tahay haddaba aan give chance ku siiyo wixii aniga igu hayay intaan xabsiga iska furin aniga aan ku siiyo chance waxa maalin walba aan la dagaalamo inaan nafteeda u diido aniga aan chance ku siiyo inaan ku sheego waxyaabaha aan u baahan tahay Monday kasta inaad isu soo hordhigto number 1
waxa qofka u diida jaaniska inuu nolosha sameeyo waa waxa la yidhahda low self esteem inuusan naftiisa u arkin inuu u qalmo waxa uu qabanayo inaad u aragto inaadan u qalmin adiga laakiin dadka kale ay u qalmaan inaad u aragto waxaan inay adiga kaa weyn yihiin inaad u aragto waxaan inay kaa mudan yahay qof kale inuu sameeyo waa low self esteem koorsi aad iyo aad u dheer baan ka diyaarinaa oo loogu talagalay qofku in ay tahay inuu kaga baxo I can give you kaniini ma ku siin karo I can give you one water oo la cabo sida self esteemka qofka loo dhiso it's a process oo waqti qaadanaya laakiin adiga arrintaas ma qabtaa number 2 waxaa dadka meesha ku hayo aniga aan ka soo fakaday oo aan mar walbana rabaa inaanan ku noqonin adigana aan ku xasuusiyo waxa la yidhaahdo fear from other people dadka kale maxay iga dareemayaan dadka kale maxay idhahayaan haddaan fail garoobo see la igu qoslaya what other people will say to me qofkaas wuxuu xabsi iyo jeel ugu jiraa other peoples ma ogtahay markaan aniga adiga adduunkan ka tagno 5-7-8 days ilmahaaga dadka kugu jecel their normal life bay ku noqonayaan why did you care other people then why did you in the jail ugu jirtaa other people why dreamkaaga iyo noloshaada iyo purpose-kaaga aadan u chase garaysanaynin oo aad busy ugu tahay entertainment aad rabto inaad kaniini xanuun baabiyaan u isticmaasho maybe that's the reason the last thing so qofka uu jeelka ugu jiro u baahan yahay inuu ka baxo oo muhiimka waxa waaye the fear uu qofku ka qabo ama cabsida uu ka qabo inuu action qaado ama steps qaado oo uu kaga baxo oo uu ka baqaayo tilaabadaas iyo actionkaas uu qaadayo inuu ku fail garoobo failure uu ka baqaayo oo uu ka baqaayo inuu fail garoobo waxaana la yidhaahdaa action qofka inuu qaado ama tilaabo qaado waa cure-ka ama waxa keliya oo daweeya qofka fiirkiisa haddaba marka isweydiiye baar keliyaan kaala hadlay we do so many lectures oo ba'daas keliya ah oo beliefka ah number 2 the next option is A oo ah actionka qofka laga rabo inuu qaado is when you going through the xanuun you should see me when I'm doing a mentoring for one-on-one or small groups when we're talking about A and I ask everybody don't tell anybody ha ku sheegin laakiin waxaad u malaynayso inay ku celinaysa write down this paper and share box can ku rid then I pick up the box 5-7 people in their box and look for them qof wuxuu ku leeyahay fear baa celinay qof wuxuu ku leeyahay slow self esteem baa celinay low self esteem ka kuma xirna inaad dhar fiican xirato inaad gaari wanaagsan wato still adoo intaasoo dhan qaba baad ka cabsanaysaa one of the biggest low self esteem ugu weynaa waa mid aan ka ogaaday waay ninka ama dadka ay u qabaan adduunka inuu ugu shaabsan yahay ama ugu qatarsan yahay Obama ninka la yiraahdo ninka I don't want to politics inaan ka hadlo oo maartay aan galo saan u agrigaraysan when Obama talked to Oprah Winfrey for his low self esteem and how she built it in him that course is an absolutely worth it qof kasta oo u malaynaysa self esteem ka inuu fiican yahay sida loo dhisay sida loo dhiirigeliyay yes waa wax la dhisi karo waa wax la dhiirigelin karo so the question is put the money on the side. Last week, one of the free advices I was given, someone who have thousands and thousands and thousands of dollars have. And I was telling about put the money on the side. Don't hide the money on yourself. Just to come out in you cleaned. What is holding you back? What is holding you back for you to become a qofka arabtana noqoto? You should ask yourself, B, what is the belief level? What is the B, maxaa adiga ku celinay? What is the things ka hortaagan for you? Ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala, adcuuni astajib lakum. Iweydiista aan inisiiye. There's no limit. There's no limit. You can ask for the private jet. You can ask for free income. You can ask for... Do you know waxa dadka inta badan howlgareeya? It's the low that self-esteem they don't believe they don't deserve. They don't deserve the nice car. They don't deserve these things. And where is that coming from? One of the things we talk about, it comes from the home you grow up. Maybe hooyada iyo aabaha iyo macalinka dugsiga iyo macalinka iskuulka sida lagu koriyay iyo aamuskii baad weli ku jirta adoo adultiya so you have to be able to so put the money on the side come into yourself and ask yourself what is holding you back I like to hear from you I like to hear from you I like to hear from you you can send in our TikTok maaragtay profile-ka numberka ku qoran in si private WhatsApp-ka aniga this is what I'm fear about low self esteem baan dareemaya aniga waxaan dareemayaa dadka kala cabsida aan ka qabo aniga waxaan dareemayaa haddaan action qaado haddaan fail garoobo dadka inuu ugu qoslo aniga maxaan dareemaya and I'm going to leave with you these things when I go into the group of growth markii ugu horeysay I was a cab driver I did not understand English I have no background of success I have no English language oo ka badan 7-8 luqadood but do you know what I have and I want you to have courage Do you know what the courage does? Dhiirigelintu waxay samayso and that's baraarujin aan u sameeyay. This is what dhiirigelin does. Dhiirigelin does to tell you deep down inside you deserved. Don't look for what other people have. I still remember in one of the people oo aan la shaqayn jiray in the small team
or make for $125 an hour or $130 an hour. And we absolutely good friendly competitions, but I make $7.50. I make $10. I maybe drive all day and make $100 in the end of the day or maaragtay or renty everything ay ku jirto. The goal is not meesha taagan tahay. The goal is meesha tegi karto. The goal is inaad aragta ma aha where am I ma aha. The goal is inaad aragta waay where xageen tegi karaa, where xageen hanan karaa, xageen tegi karaa. Marka that is what I like to encourage you. So gaba on the short, put the money on the side. Waxaad haysata meel dhigo. Adiga waxa ku howlgaraynaya isweydii maxaa ku howlgaraynaya baad u baahan tahay inaad ka fakato meel kastoo joogto you can build success.